Yes. సో మీరు పేపర్ చూసారని అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ హావ్ సీన్ ద పేపర్, విల్ డిస్కస్ పేపర్ ఓన్లీ టుడే. ఓకే, డిస్కసింగ్ పేపర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ సీ టుడేస్ పేపర్, ఓకే, నాకు అడిగితే ఇది లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ కన్నా చాలా ఈజీగా వచ్చింది పేపర్ ఇది. ఓకే, అంటే అట్లీస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేసుకున్నా కూడా ఈజీగా వచ్చింది పేపర్. ఐ స్పోకెన్ టు సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్స్. ఆంథ్రోపాలజీ, సోషియాలజీ అవి కంపారిటివ్లీ కొంచెం టఫ్ వచ్చాయంట. సో మరి ఏమైందో మరి ఎగ్జామ్ అంతా ఇంతే తప్ప మనం చెప్పలేం. సో సెకండ్, so you see question number 1, politics administration dichotomy debate is still alive. ఓకే, సో దేనికి సంబంధించింది ఇది పాలిటిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైకాటమీ అంటే? విల్సన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్రొపోనెంట్ గివెన్ బై విల్సన్ ఇన్ హిస్ ఎస్సే. దాని గురించి రాస్తారు. సో వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ అబౌట్ PAD, politics administration dichotomy. What is Wilson's views? Okay, this dichotomy is still alive. ఇప్పటికీ ఇది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. మీకు కామెంట్ చెప్పమని అడుగుతున్నారు. సో ఇది ఉండాలి. ఓకే, దీనికి సంబంధించి మనం when we discussed about Wilson, we have seen some real life examples. Okay, whether it should be there or no, what are the typical things. Okay, for example, election commission ఉంది. So that is one such example. You can say the dichotomy is still there. ఓకే, ఎందుకంటే పొలిటికల్ లీడర్షిప్ వాటికి సంబంధించి ఎలక్షన్ కమిషన్ డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. పాలిటిక్స్ అనేవి ఎలక్షన్ కమిషన్ లోని రావట్లేదు. ఓకే, దే ఆర్ టోటలీ డిఫరెంట్. ఓకే, సేమ్ విత్ UPSC. Okay, you take any constitutional body, they're completely different. They are political from the political organizations. Adokati. At the same time, lawmaking ఉంది. Okay, the lawmaking is a complete idea. Even though delegated legislation unna kuda, there's mostly the lawmaking, cabinet system. Okay, so all these elections, so adanతా పాలిటిక్స్ సంబంధించింది. సో 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. జస్ట్ 10 మార్కర్, ఇంత డీటెయిల్ గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు రాయాల్సింది ఏంటంటే ఈ డిబేట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారు, దీనికి సంబంధించి ఏమైంది అనేది మీరు ఇక్కడ రాయాలి. దిస్ ఇస్ ద వన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇది ఇంకా టైం ఉంది దీనికి. చెస్టర్ బర్నార్డ్ దగ్గర చెప్తాం, అది ఇంకా దీనికి చాలా టైం ఉంది. నెక్స్ట్ దీనికి కూడా టైం ఉంది. ఇది సైమన్కి సంబంధించింది, కమ్యూనికేషన్ సంబంధించింది. సో చాప్టర్ 1 ఒకటే కదా మీకు చెప్పింది. ఓకే, 1 చెప్పాను కాబట్టి 1లోనే నేను చెప్తున్నాను. మిగిలినవి వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను చెప్పినవి అన్నీ వచ్చాయి. ఓకే, 1 or 3 క్వశ్చన్స్ ఒక్కటే కొంచెం ఇండైరెక్ట్ గా వచ్చాయి, కానీ మిగిలినవి నేను కవర్ చేసినవి వచ్చాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకే ఇక్కడ చాప్టర్ 1 కవర్ చేశాను. మీకు కవర్ చేసిన దాంట్లోనే చాప్టర్ 1లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ నేను మనం క్లాస్లో కవర్ చేశాను. Okay, like that in various other institutions I covered some other topics. Okay, so media has become, ఇది కూడా కాదు మీకు చెప్పినవి. ఇదిగోండి 2B చూడండి, 15 మార్క్స్ వచ్చింది. ఓకే, గుడ్ గవర్నెన్స్ adds normative and evaluative attributes to the process of governing. ఓకే, ఇది మనం ఇంకొక రకంగా లాస్ట్ టైం ఒక PYQ సాల్వ్ చేసాం. సో అక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఇంకోలా అడిగారు, మీకు గుర్తుంటే. గవర్నెన్స్ మీద, గుడ్ గవర్నెన్స్ మీద ఒక PYQ వచ్చింది, ఆర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆన్ ద హోల్ మీద వచ్చినట్టుంది. ఇట్ ఈస్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ అని, అండ్ స్టిల్ ఇవాల్వింగ్ అనేది ఒక PYQ వచ్చింది. ఓకే, మీకు గుర్తుంటే ఓకే, దాన్నే వాళ్ళు ఇటు కొంచెం మార్చి అడిగారు.
Okay, so it is static and still evolving, and there is one PYQ we solved. So then they just changed and they asked for 15 marks. Okay, good governance adds normative and evaluative attributes to the process of governing. So normative ante you just have to write the core values of good governance. Okay, those are the norms. Okay, and evaluative attributes of governance ante you have to write few examples. Okay, so present good governance related examples మీరు ఏదైనా రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాల్యుయేషన్ సంబంధించి టేక్ ట్రాన్స్పరెన్సీ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ ఆర్టీఐ. Okay, participation as an example, you can write about 73rd, 74th constitutional amendments. Okay, like that. So this is about 2B. Okay, next first chapter కి సంబంధించి strengthening social audit through appropriate ways. ఇది కాదు. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్, ఇంకా మనం డిస్కస్ చేయలేదు. ఇంకా నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. న్యూ పబ్లిక్ గవర్నెన్స్. ఓకే, న్యూ పబ్లిక్ గవర్నెన్స్, న్యూ పబ్లిక్ సర్వీస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎన్పిఎం అండ్ ఎన్పిఏ. ఓకే, సో వాటికి సంబంధించి ఇంకా మనం డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇది చెప్పట్లేదు. బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో జస్ట్ నెక్స్ట్ మనం ఏదైతే పెండింగ్ టాపిక్ ఉందో అప్రోచెస్ దానికి సంబంధించినది. న్యూ పబ్లిక్ గవర్నెన్స్ అండ్ ఎమర్జింగ్ పారాడైమ్ is contrasted with the market-based approach of new public management. Okay, new public management చదివినప్పుడు మనం న్యూ పబ్లిక్ గవర్నెన్స్ చదువుతాం, అలానే న్యూ పబ్లిక్ సర్వీస్ అని ఇంకో కాన్సెప్ట్ చదువుతాం. ఓకే, సో దానికి సంబంధించింది ఇది. సో దిస్ టాపిక్ ఇది మనం కవర్ చేస్తుంటే ఇది కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ విల్ కవర్ ఆఫ్టర్ మినోబ్రూక్స్. ఓకే, సో ఎన్పిఏ ఎన్పిఎం అవి చెప్పినప్పుడు నేను చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఇది కూడాను యాంటీ డెవలప్మెంట్ థీసిస్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎన్పిఎం సంబంధించింది. ఇది యాంటీ డెవలప్మెంట్ థీసిస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ థీసిస్, యాంటీ డెవలప్మెంట్ థీసిస్ ఉంటుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ కూడాను అది కవర్ చేస్తుంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది. ఓకే, సో ఎన్పిఎం ఎన్పిఏ మనం కవర్ చేస్తుంటే వీ కెన్ ఆన్సర్ దీస్ 2 క్వశ్చన్స్. ఒకటి 10 మార్క్స్ ఇక్కడ, ఇంకోటి 15 మార్క్స్. ఓకే, సో అక్కడ 4, ఇక్కడ 2. నెక్స్ట్ సివిల్ సర్వెంట్స్, దీనికి ఇంకా టైం ఉంది. ఓకే, ఇది పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో మనం చూస్తాం. సివిల్ సర్వెంట్ షుడ్ బి అలౌడ్ ఓన్లీ టు కాస్ట్ ఓట్ ఆర్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఎలక్టరల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఓకే, దిస్ విల్స్ ఇన్ ద పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్టిసిపేటివ్ గవర్నెన్స్. సిపిఎం. ఓకే, ఇది టెక్నిక్స్ లోని దిస్ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇది సిపిఎం ఇస్ ఎ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్ యూజ్ టు, ఇది టెక్నిక్స్ అని మనకు టాపిక్ ఉంది, అక్కడ నుంచి వచ్చింది. ఓకే, సో ఆడిటింగ్, యా ఇది అకౌంటబిలిటీ అనే టాపిక్ నుంచి వచ్చింది. ఇది మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ అనుకుంటున్నారేమో, కానీ ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్ కాదు, మీకు అలా కనిపించింది. అట్లీస్ట్ యా యూ కెన్ రైట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫస్ట్ చాప్టర్, బట్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఎకలాజికల్ అప్రోచ్ అనేది we will discuss when we discuss rigs. ఓకే, రిగ్జోనియన్ థియరీ మనకి 7th యూనిట్ లో ఉంది. ఏంటి 7th యూనిట్ పేరు? కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, అక్కడ డైరెక్ట్ థియరీ ఇది. ఓకే, ఎకలాజికల్ అప్రోచ్ ఆఫ్ రిగ్స్ అనేది డైరెక్ట్ గా అడిగారు ఇది ఎక్కడ నుంచి. ఓకే, మీరు మనకు చదివిన వెంటనే అది స్టడీ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఉందేమో అని మీరు అనుకుంటారు. సో ఇది సబ్జెక్ట్ లో బ్యూటీ ఏంటంటే అదే, ఒక్కసారి మీరు ఒక టాపిక్ చదివితే దాని యొక్క 7th లేయర్ 8th లేయర్ ఇంకా ఓపెన్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో 1 టాపిక్ 2 టాపిక్స్ మీరు చదివినా కూడాను దాని మీద మీకు ఒక నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇది ఆ 7th యూనిట్ లోని డైరెక్ట్ గా మనం యాజ్ అన్ ఎకలాజికల్ అప్రోచ్ నుంచి చదువుతాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రిగ్స్. ఓకే, ఈ నెక్స్ట్ administrative ethics. Again, this administrative ethics and everything is in personal administration, but in this question you can answer. Okay, so the future of e-governance is shaped by emerging trends for making government services efficient and accessible. Simply e-governance యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అడుగుతున్నారు, ఇంకా ఈ గవర్నెన్స్ కి సంబంధించిన ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతున్నారు త్రూ విచ్ ఇట్ కెన్ బికమ్ ఎఫిషియంట్ అండ్ యాక్సెసిబుల్. సో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. యూ కెన్ రైట్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ దట్ వి డిస్కస్డ్. Okay, so that makes your 15 marks. Okay, 15 marks is such a huge number for any subject. Okay, so simple question from e-governance directly you can answer with the discussion.
Next, undoubtedly, social economic factors significantly shaping the administration service. Understanding these influences, especially designing responsive governance structure. ఇది పబ్లిక్ పాలసీయా ఒక్కసారి undoubtedly social and historical factors play a significant role in shaping administrative system. Okay, but side by side understanding these influences is essential. Acha ఇది కూడాను CPA అనే. Okay, so this is also compared to public administration. So when you read compared to public administration, we actually see how the other systems influence the administration. Okay, so then we will see this question. Okay, next again, this is also from RICS compared to public administration. Performance management, performance appraisal is another personal administration సంబంధించింది. Balancing state intervention and market freedom is a need for developing countries. This actually, we will see when we discuss about NPM. ఇక్కడ కూడా చదువుతాం దీనికి సంబంధించింది. Technically, we will see this again in topics like developmental administration. ఓకే, మనకు డెవలప్మెంటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక టాపిక్ ఉంది, అక్కడ కూడా ఇది చూస్తాం. ఓకే, సో అవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే క్లాసెస్ అయిన దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే, అది కూడా చాప్టర్ 1 ఏదైతే ఉందో దాని గురించే మాట్లాడుకుంటే, మీకు ముందు నేను చెప్పినప్పుడు చాప్టర్ 1 నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయని చెప్పాను? అసలు చాప్టర్ 1 నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయని చెప్పాను? 30 to 50 మార్క్స్. ఓకే, ఒక్క చాప్టర్ 1 నుంచే, ఇంకెక్కడి నుంచో కాదు. ఓకే, ఒక్క చాప్టర్ 1 నుంచే, అదే కదా చెప్తుంది నేను. ఒకసారి మనం చూద్దాం. సో యూ సీ దిస్ క్వశ్చన్, ఇది చాప్టర్ 1 కదా. ఏది ఫస్ట్ క్వశ్చన్? ఓకే, ఇది డైరెక్ట్ చాప్టర్ 1 విల్సన్ కి సంబంధించింది. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ క్వశ్చన్, ఇది గుడ్ గవర్నెన్స్ చాప్టర్ 1 లోనే కదా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 10, ఇక్కడ ఎంత? 15. అప్పుడే అయిపోయింది 35, అప్పుడే అయిపోయింది 25. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 4C మనం చెప్పలేదు, కానీ ఇది చాప్టర్ 1 నుంచే మనం కంప్లీట్ చేస్తాం కదా అలాగా ఒకలాగా. ఇది కూడా ఇక్కడ నుంచే కదా, మరి ఇది సెకండ్ చాప్టర్ కాదు కదా, ఇది న్యూ పబ్లిక్ మేనేజ్మెంట్, ఇదంతా మనకి చాప్టర్ 1 సిలబస్ కదా. సో ఇది 15 మార్క్స్. ఓకే, ఎంత అయింది? 40, అంతేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కూడా చాప్టర్ 1 వస్తుంది. ఓకే, థీసిస్ యాంటీ థీసిస్ అనేది ఎన్పిఎం చదివినప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, ఇది 40 ప్లస్ 10 50. ఇది 2 చాప్టర్స్ లో ఉన్నది. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ అదర్ చాప్టర్స్ ఆల్సో ఈ గవర్నెన్స్ ఉంది, బట్ విత్ ద డిస్కషన్ యూ హ్యావ్ ఇన్ పేపర్ చాప్టర్ 1, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ అదర్ టాపిక్స్ ఆల్సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీ పబ్లిక్ పాలసీ, అక్కడ కూడా మళ్ళీ మీకు ఈ గవర్నెన్స్ ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ మీరు పేపర్ 1లో చాప్టర్ 1 లోనే ఏదో చదివో అది సరిపోతుంది మీకున్న అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, అక్కడ యాజ్ అన్ పాలసీ అప్రోచ్ లెవెల్ ఈ గవర్నెన్స్ చూస్తాం, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం చూసేసాం ఈ గవర్నెన్స్ ఒక ఇంపాక్ట్ అంతా ఇక్కడ మనం చూసేసాం. సో ఇది ఒక క్వశ్చన్, అంతే, ఇంకేం లేదులేండి. ఇది డెవలప్మెంటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుందండి, కోర్ ఐడియా ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇంకేం లేదు. ఓకే, సో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అసలు? ఇది 15, 65. 65 అవుట్ ఆఫ్ 250. సార్ ఎయిత్ ఏ క్వశ్చన్ ఉంది కదా సార్, ఏది ఎయిత్ క్వశ్చన్ లో ఏ ఉంది కదా సార్? క్వశ్చన్ ఒకసారి వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్స్ లాగా. 8th క్వశ్చన్, బ్యూరోక్రసీ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఫేసెస్ సివియర్ ఛాలెంజెస్ అండ్ టాక్లింగ్ దీస్. ఇది కరెక్టే మీరు చెప్పింది, కాకపోతే బ్యూరోక్రసీ గురించి దీనికి సపరేట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి.
సో మీరు చెప్పింది వరల్డ్ బ్యాంక్, డెవలపింగ్ కంట్రీస్, ఆ నాలెడ్జ్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది, నేను అదేం అనట్లేదు. కానీ క్వశ్చన్ పడే టాపిక్ ఏదైతే ఉందో అది కాదనమాట. ఎందుకంటే మనకి ఎక్కడ బ్యూరోక్రసీ అనేది చాప్టర్ 1 లో మెన్షన్ చేయలేదు కదా. చేశారా? చేయలేదు కదా. కానీ మీరు వెబర్స్ బ్యూరోక్రసీ చదివితే అక్కడ చదువుతారు దీని గురించి. అండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ టాపిక్ దట్ ఈస్ డెవలప్మెంటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అక్కడ కూడా మీరు బ్యూరోక్రసీ ఇన్ డెవలప్మెంట్ అని చదువుతారు. ఒక సిలబస్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. అంటే మీకు అక్కడ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండిపోవడం వల్ల మీరు అది కూడా ఇది అనుకున్నారు. బట్ యూజువల్లీ ఇవి ఫాలో అయ్యే టాపిక్స్ అక్కడ కాదు. మీరు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చూసారో యాంటీ డెవలప్మెంట్ థీసిస్. ఓకే, ఇది మీరు ఎన్పిఎం లో కూడా చూస్తారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో చూడండి, యాంటీ డెవలప్మెంట్ థీసిస్ కనిపించిందో. ఓకే, ఇది అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో ఇదిగోండి ఈ క్వశ్చన్, బ్యూరోక్రసీ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ చూడండి, బ్యూరోక్రసీ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, చేంజింగ్ రోల్. ఓకే, ఇదంతా ఇక్కడ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద కోర్ అన్నమాట. కోర్ ఐడియా అనేది ఇక్కడ ఉంది. అక్కడ ఉన్నది పెరిఫెరల్ ఐడియా. మనం చాప్టర్ 1 లో మనం చూసింది ఒక పెరిఫెరల్ ఐడియా. అండ్ అగైన్ యూ సీ వెబర్ లోని వెబర్స్ బ్యూరోక్రటిక్ మోడల్ ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్తారు దాని గురించి. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఈ 2 టాపిక్స్ తెలిస్తే ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది మీకు. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ మీరు చూస్తే. ఓకే, సో మీకు ఒక ఐడియా ఇస్తాను ఏది ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది. చాప్టర్ 1 నుంచి అయితే మీకు క్లారిటీ ఉంది కదా ఏది ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో అది. చాప్టర్ 1 మీకు సిలబస్ తెలుసు కాబట్టి, మీరు టాపిక్స్ మీకు ఎంతో కొంత ఐడియా ఉంది కాబట్టి మీకు చూసినవన్నీ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనే దానికి క్లారిటీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ మీరు చూస్తే, ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వదిలేయండి, ఇక్కడ నుంచి మనం చూద్దాం. ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ నుంచి మనం చూద్దాం. ఈ ఫార్మల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్ గ్రూప్స్. ఓకే, ఇది చెస్టర్ బర్నార్డ్. ఓకే, మనకి చాప్టర్ 2 ఉంది ఒకటి. యూసీ చాప్టర్ 2 మీకు ఇదిగోండి బర్నార్డ్. ఓకే, ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్స్ దీని గురించి కొంత మాట్లాడతారు. ఇక ఇక్కడ కూడా ఉంది ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, దీని ఇక్కడ ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్స్ అని చూడండి. ఇది ఈ చాప్టర్స్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ 2 and 4 కి సంబంధించింది. ఓకే, ఇది అది కవర్ అయితే మీరు ఇది రాయగలుగుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రేప్ వైన్ ఈజ్ అ నెసెసరీ ఈవిల్. ఓకే, మీకు గ్రేప్ వైన్ థియరీ తెలియాలి. ఇది తెలియాలంటే మీకు కమ్యూనికేషన్స్, ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్, ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ తెలియాలి. అది మీరు ఇక్కడ చూస్తారు. ఇదిగోండి ఇక్కడ చాప్టర్ 3. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది కమ్యూనికేషన్స్. ఇది చదివితే మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడ్రస్ చేయగలుగుతారు. సో వన్స్ ఒక్కొక్కటి అవుతూ ఉంటే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఈ క్వశ్చన్స్ క్లారిటీ వచ్చాయి కదా చాప్టర్ 1 కి సంబంధించి. సో ఇనీషియల్గా ఇప్పుడే కదా స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, మెల్లిమెల్లిగా అవి కూడా కంప్లీట్ అయిపోతే మీకు దాని మీద కూడా క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా హెల్దీ హెడ్ క్వార్టర్స్ అండ్ ఫీల్డ్ ఏజెన్సీస్ రిలేషన్షిప్ థ్రైవ్స్ ఆన్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, ఇది ఫీల్డ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ రిలేషన్షిప్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ ద సివిల్ సర్వెంట్ అండ్ ద గవర్నమెంట్. ఓకే, సో healthy headquarters and field agencies relationship thrives on effective communication. సూపర్, అది కరెక్ట్. ఓకే, ఎందుకు ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు జస్ట్ గివ్ మీ వన్ థింగ్. నో, సమ్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ బుడమేరు స్కీమ్. ఏంటంటే అదే సార్, బుడమేరులో విజయవాడ ఏది ఇష్యూ అయింది కదా. బుడమేరు. ఓకే, ఓకే, ఏదైతే మనకి ఫ్లడ్ కి సంబంధించి ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ హెల్దీ హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే ఐడియా అంతా రావాల్సింది ఎక్కడి నుంచి రావాలి అంటే సిఎంఓ నుంచి రావాలి.
ఓకే, లేదంటే హోమ్ అఫైర్స్ నుంచి రావాలి, ఎందుకంటే డిజాస్టర్ అంతా వాళ్ళే చూసుకుంటారు కాబట్టి. ఫీల్డ్ ఏజెన్సీ అంటే, ఫీల్డ్ అంటే మీకు ఈ టైంకి అర్థమైపోయి ఉండదు. ఫీల్డ్ అంటే ఎవరవుతారు? ఎక్కడైతే యాక్చువల్ వర్క్ చేయాలో అది ఫీల్డ్ అవుతుంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఎ టాపిక్ నోన్ యాజ్ ఫీల్డ్ అండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ రిలేషన్షిప్. పైనుంచి ఆర్డర్ అనేది ఎంత క్లారిటీగా ఉంటే కింద ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది అంత బాగుంటుంది. అందు గురించి మీకు క్వశ్చన్లోని హెల్దీ హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నారు. హెల్దీ హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే పైన బాస్ అనేవాడు మీకు కోఆపరేషన్ ఇవ్వాలి, సో దట్ మీరు పని చేసినప్పుడు మీరు కూడాను మంచి రిజల్ట్స్ చూపించగలుగుతారు. సో పైన ఒకటి చెప్పి కింద ఒకటి జరిగితే ఇంకోలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించే ఆ, ఇప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి వచ్చింది ఏంటి అంటే, ఒక 1,00,000 మందికి ఇది ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పారు. ఓకే, సో మీరు 1,00,000 మందికి ఇవ్వాలి కదా అని చెప్పి పంచుతూ ఉన్నారు. తర్వాత వాళ్ళు మీకు ఫోన్ చేసి ఈ రోజు ఏంటి 10,000 మందికే పంచారు అని అడిగారు. సో మీరు అన్నారు, మీరు 1,00,000 మందికి అన్నారు కానీ టైం చెప్పలేదు కదా అన్నారు. సో ఇది అన్నమాట. సో వాడు కరెక్ట్ గా ఇచ్చినప్పుడు, సజెషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత టైంలోని ఎంత మందికి ఎక్కడ పంపించాలి అది కరెక్ట్ గా ఇస్తే మీరు కూడా అలానే చేస్తారు. సో మీ ఆ రిలేషన్, ఫీల్డ్ రిలేషన్, హెడ్ క్వార్టర్స్ రిలేషన్షిప్ అనేది హెల్దీగా ఉండాలి. సో ఇచ్చిపుచ్చుకునేటట్టు ఉండాలి. అంతే తప్ప ఈడేదో చేశాడు ఏదో చూపించిద్దాం అనేది ఉండకూడదు. అప్పుడే ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇది కూడా మనకి సపరేట్ చాప్టర్ ఉంది. మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఉంది హెడ్ క్వార్టర్స్. ఇదిగోండి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఫీల్డ్ రిలేషన్షిప్. ఇది 4th టాపిక్ లో వస్తే ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, ఈ 4th టాపిక్స్ వరకు వచ్చేసినప్పుడు మనం ఇంకా పర్సన్ గురించి వీటి గురించి కాకుండా యాజ్ అన్ సిస్టమ్స్ గురించి మాట్లాడతాం అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ టాపిక్. ఇది మీరు చదివితే ఈజీగా అటువంటి క్వశ్చన్స్ ని ట్యాకిల్ చేయొచ్చు, అదేం పెద్ద కష్టం కాదు. మీకు ఒక ఐడియా ఇస్తున్నాను, ఒక ఏది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్నది. ఓకే, సో వాళ్ళు చూడండి అంత ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నారు. మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏ చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ అని మీకు చెప్పాను. 1, 2, 1 2 3 4 7. 4, 7. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూడండి మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అక్కడే పడ్డాయి. 1 2 3, ఈ 1 2 3 దగ్గర ఉన్నాం, మనం 4 లో ఉన్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వస్తే మీడియా హ్యాస్ బికమ్ మోర్ ఆఫ్ ఏ సొసైటియల్ లెన్స్ దెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెన్స్. ఓకే, ఇది మనకి రోల్ ఆఫ్ మీడియా అని ఇదిగోండి ఇక్కడే ఉంది. అకౌంటబిలిటీ దగ్గర మీరు చూస్తారు, సివిల్ సొసైటీ, సిటిజన్. ఓకే, ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ ఉంది రోల్ ఆఫ్ మీడియా. ఇదిగోండి ఇది ఇది 5th యూనిట్. ఓకే, సో దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ప్యాటర్న్. ఓకే, 4 అయిపోయింది, 5th కి వచ్చారు. రోల్ ఆఫ్ మీడియా, ఇదిగోండి మీడియా అంటే ఇది. రోల్ ఆఫ్ మీడియా has become more of a societal lens than of an institutional lens. Okay, we will see what is societal lens, what is of institutional lens. Okay, సింపుల్ ఐడియా మీకు కావాలి అంటే, ఇప్పుడు మీడియా అనేది సొసైటీ లెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సొసైటీ పరంగా ఆలోచించాలి. అంటే ఏది జరుగుతుందో దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ రేప్ ఇష్యూ ఉంది, సో ఏది జరుగుతుందో ఫ్యాక్ట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. అంతే తప్ప వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెన్స్, రాదర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెన్స్ అంటే వాళ్ళు కంపెనీ గురించి కానీ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తున్న పార్టీస్ గురించి కానీ వాళ్ళకి సంబంధించి చెప్పకూడదు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఏం చెప్పారంటే మీరు అది యాక్చువల్లీ అది రాంగ్ న్యూస్, ఫేక్ న్యూస్ ఇచ్చారు. అందు గురించి అక్కడ చాలా వరకు మళ్ళీ బాయ్కాట్స్ జరిగాయి. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే తర్వాత అది మామూలు రేప్ కాదు, అది యాక్చువల్లీ గ్యాంగ్ రేప్ అయిందని పోస్ట్ చేశారు కొంతవరకు. ఓకే, దానివల్ల మళ్ళీ చాలా మంది వచ్చి అక్కడ యూనో మళ్ళీ స్ట్రైక్స్ అని చేశారు. నేను ఇప్పుడు దానివల్ల ఈ క్వశ్చన్ అడిగానని చెప్పట్లేదు, కానీ ఓవరాల్ గా మీడియా రోల్ చూసుకుంటే మీకు వాళ్ళు జరిగిన దాన్ని కాకుండా మాక్సిమం వాళ్ళకి వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ ఎలా అయితే వస్తే అలా చూపిస్తారు అనమాట. సో అందు గురించి రోల్ ఆఫ్ మీడియా అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మీరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కూడాను మేనేజింగ్ మీడియా ఇస్ ఆల్సో బిగ్గెస్ట్ టాస్క్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ ఆ టాపిక్ నుంచి వచ్చింది. ఇదిగోండి ఈ టాపిక్ నుంచి రోల్ ఆఫ్ మీడియా 5th టాపిక్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ కంట్రోల్. ఓకే, నెక్స్ట్ మెగ్రెగర్ థియరీ. దిస్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దీనికి ఎవడేం చెప్తాడు, ఇది ఇది ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు విల్సన్ థియరీ రాయండి అన్నట్టు ఉంటుంది క్వశ్చన్. మీరు మెగ్రెగర్ చదివితే మెగ్రెగర్ థియరీ ఎక్స్ 3D ప్రొవైడ్స్ ఇన్సైట్స్ ఇంటూ హ్యూమన్ మోటివేషన్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ డిఫరెంట్లీ. ఓకే, మెగ్రెగర్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ టాపిక్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉంది మెగ్రెగర్. ఓకే, మెగ్రెగర్ గురించి మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఆయన ఒక ఈ థియరీ ఇచ్చాడు, థియరీ ఎక్స్, థియరీ వై.
సో థియరీ ఎక్స్ ఏంటి, థియరీ వై అనేది మీరు అప్పుడు చూస్తారు. ఓకే, అంటే సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ గురించి, పుష్ మోటివేషన్ గురించి ఒక థియరీ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ ఉన్నాడు ఎలా ఉంటాడు, లేదు బయట నుంచి మోటివేషన్, అవుట్వర్డ్ మోటివేషన్ కావాల్సినోడు ఎలా ఉంటాడు, ఇన్వర్డ్ మోటివేషన్ ఎలా ఉంటుంది, అవుట్వర్డ్ మోటివేషన్ సంబంధించి ఆయన థియరీ ఇచ్చారు. చాలా మంచి థియరీ ఈవెన్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్. ఓకే, సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అగైన్ ఫ్రమ్ మెగ్రెగర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ మీకు తెలిసిందే. Regulatory authorities are independent and effective for controlling service delivery activities, but are subject to extraneous factors. Do you agree? This is simple. Again, regulatory authorities గురించి అడుగుతున్నారు. Regulatory authorities ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇదిగోండి. Okay, directly from here only. That's why I'm telling you, this set paper is relatively easy than the last 2-3 years, especially last year. ఓకే, ఇది మీరు చదివితే ఖచ్చితంగా రెగ్యులేటరీ గురించి చదివినప్పుడు చదువుతారు. ఇప్పుడు ఎలా ఇది గుడ్ గవర్నెన్స్ చదివినప్పుడు మొత్తం చదివారు, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ చెప్పినప్పుడు అది కూడా చదువుతారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఇట్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇది 4th యూనిట్ మళ్ళీ. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనకు చూసిన క్వశ్చన్స్ లోని ఆ రోల్ ఆఫ్ మీడియా ఒక్కటే 5th యూనిట్ నుంచి పడింది. మిగిలినవన్నీ 1, 2, 3, 4 నుంచి వచ్చాయి. అగైన్ ఐఎమ్ ప్రూవింగ్ వాట్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్. ఓకే, next, strengthening social audit through appropriate ways will promote inclusive government. Okay, this is also there. You can write with good governance idea తో కూడా మీరు ఇది రాయొచ్చు, but still social audit is a separate topic. What is audit, what is social audit, what is performance audit, how audit అనేది మనకి separate topic ఇక్కడ ఉంది చూడండి, social audit. Okay, this is a topic from unit number 5, social audit. Okay, next, the development of administrative law in welfare state has made administrative tribunals a necessary. Okay, again, simple, straightforward question. Okay, administrative laws ఏవైతే ఉన్నాయో అవి has made administrative tribunals necessary. Okay, administrative tribunals like CAT ఉంది. CAT అంటే ఏంటి? సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్. ఓకే, సో అటువంటి ట్రిబ్యునల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లాస్ ఉన్నాయి మనకి, ఆర్టీఐ లాంటివి. ఓకే, సమ్ అదర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లాస్ ఉన్నాయి. సో దానికి దీనికి రిలేషన్షిప్ అడుగుతున్నారు. అగైన్ దిస్ ఈస్ ఎ సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్. యూ కెన్ సీ దట్ క్వశ్చన్ హియర్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా, ఇదిగోండి ఇది టాపిక్. ఓకే, ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా, ఇదిగోండి డైసీ ఆన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా. ఇదంతా మనం చదివినప్పుడు అక్కడ చదువుతాం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా అంటే ఏంటంటే, ఇదిగోండి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్. Okay, questions are very straight. Okay, so that is something you need to acknowledge. If you read, it is very easy to answer, like you answered chapter 1. Okay, next, ineffectiveness of legislative control over administration can stem from various factors. Hence, in ensuring effectiveness, a comprehensive approach is needed of the hour. Okay, so the ineffectiveness of legislative control over administration. Okay, this is also both topics ఉన్నాయి ఇక్కడ. లెజిస్లేటివ్ కంట్రోల్ ఆన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీరు అడిగినప్పుడు యూ కెన్ సీ సంథింగ్ ఫ్రమ్ డెవలపింగ్ డైనమిక్స్. ఓకే, మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడిగినప్పుడు ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా వస్తుంది. ఓకే, ఈ రెండు కలిపి మీరు ఇక్కడ రాయాల్సి వస్తుంది. Okay, this is also one such interesting question. Ineffectiveness of legislative control or administration can stem from various factors. Hence, in ensuring effectiveness, a comprehensive approach is needed in the hour. Okay, so administrative control అనేది administration మీద అవసరం. Okay, అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. So regarding that, you can take the help of these two chapters that I mentioned. So 6 and 8. Okay, so next. ఈఆర్జీ థియరీ ఆఫ్ మోటివేషన్. సో ఇక్కడ మీరు మోటివేషన్ చదువుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడది, ఇదిగోండి ఇక్కడ మోటివేషన్ థియరీస్ చదువుతారు. అక్కడ మనకి ఒక 6-7 థియరీస్ ఉంటాయి. అందులోని ఈఆర్జీ థియరీ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ థియరీ. దీని మీద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా సార్లు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళు అదే థియరీని అడిగారు, కొత్తగా ఏం అడగలేదు ఇక్కడ. ఇది మోటివేషన్ థియరీస్ లోని మనం చదువుతాం అగైన్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ నెంబర్ 3.
Okay, ERG theory of motivation, reconceptualize the theory of hierarchy of needs. Okay. ఓకే, మ్యాథ్స్ లో ఇస్తాడు థియరీ ఆఫ్ హైరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్, దాన్ని ఈయన కొంచెం కౌంటర్ చేస్తారు ఈఆర్జీ అని ఆయన. సో దట్ వి విల్ సి. నెక్స్ట్, సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ థియరీ ఆర్ టూ డిస్టెంట్ అప్రోచెస్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీకు తెలిసిందే, ఇదిగోండి సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ ఉంది. హ్యూమన్ రిలేషన్స్ థియరీ, ఇదిగోండి హ్యూమన్ రిలేషన్ థింకర్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన థియరీ. ఓకే, సో వీటికి కంపారిటివ్ గా రాయమని చెప్తున్నారు. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ నెంబర్ 2 ఓన్లీ. ఓకే, సో రెండు రెండు కూడాను ఎఫిషియన్సీని ఇంప్రూవ్ చేస్తాను అంటున్నారు. కరెక్టే, ఇంప్రూవ్ చేస్తే సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లోనే ఒక ప్రొడక్టివిటీ ఒకలాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది టైమ్ అండ్ వర్క్ బేసిస్లోని. హ్యూమన్ రిలేషన్స్ థియరీలోని సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ వలన ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఇంకో రకంగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, అదే ఇక్కడ రాస్తే సరిపోతుంది. ఎన్పిజి, ఓకే, ఎన్పిజి, ఎన్పిఎం, ఇదిగోండి ఈ టాపిక్స్ మనం చాప్టర్ 1లోనే ఇంకొక కమింగ్ ఫ్యూ డేస్లో మనం చూడబోయే టాపిక్స్ అవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్పిఎం ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, న్యూ పబ్లిక్ మేనేజ్మెంట్, దీని ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎన్పిజి అవన్నీ. నేను మీరు ఎన్పిఏ చదివినప్పుడు కూడా ఎన్పిఎస్ ఎన్పిజి ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ గురించి చదువుతారు కంపారిజన్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, కమ్ టు సెక్షన్ బి, యాంటీ డెవలప్మెంట్ థీసిస్. ఓకే, ఇది మళ్ళీ ఎన్పిఎం చదివినప్పుడు చదువుతారు ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా. అగైన్ యూ విల్ రీడ్ యాజ్ ఐ షోన్ యూ హియర్ యాంటీ డెవలప్మెంట్ థీసిస్. ఇదిగోండి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ డైనమిక్స్, యాంటీ డెవలప్మెంట్ థీసిస్. Okay, civil servants should be allowed only to cast vote or to participate in the electoral process of the country. Okay, so civil services ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇదే యాక్చువల్లీ ఇదే పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అది. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. సివిల్ సర్వెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఒక్క ఓటు వేయడానిక, లేకపోతే ఎలక్ట్రల్ ప్రాసెస్ లోని పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కూడా. Okay, just they are asking about the role of the civil services. Okay, civil services should be allowed only to cast vote or to participate in the electoral process of the country. Okay, next, CPM is a project management technique used to plan and management project effectively. CPM అంటే critical path method. Okay, ఇంకోటి ఉంటుంది మనకి PERT. Okay, performance evaluation కి సంబంధించింది. So PERT is there. సో దీస్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ మనం చూస్తాము మేనేజ్మెంట్ స్కూల్స్ నుంచి మనం తీసుకున్న టెక్నిక్స్ అవి. ఇదిగోండి సిపిఎం ఎక్కడ ఉంది. ఓకే, పర్ట్ ఇస్ ద రివ్యూ టెక్నిక్, ఎవాల్యుయేషన్ రివ్యూ టెక్నిక్. ఎంఐఎస్ఎస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్. దీని గురించి సింపుల్ థింగ్స్ మనం తెలిసినా కూడాను సిపిఎం గురించి మీకు నేను చెప్తాను అక్కడికి వచ్చినప్పుడు. సో లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఈ టాపిక్స్ అని చెప్పేశాను, కానీ ఈ ఇయర్ మళ్ళీ చెప్తాను. ఈ నైన్త్ చాప్టర్, 10th చాప్టర్, 11th, 12th ఇవన్నీ నేను లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పాను. అప్పుడు మళ్ళీ నేను సిపిఎం చాలా డీటెయిల్గా చెప్పాను. ఓకే, సో సిపిఎం యూ కెన్ సీ దేర్. ఓకే, సిపిఎం ఇస్ అ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్ యూజ్డ్ టు ప్లాన్ ప్రాజెక్ట్ ఎఫెక్టివ్లీ. సింపుల్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు రైట్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సిపిఎం, అంతే, ఇంకేం లేదు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, ఇది ఎన్ని 20 మార్క్స్ కా? ఇదేంటి 10 మార్క్సా? ఓకే, 10 మార్క్స్. Next, auditing is not about finding faults, it's about ensuring the accuracy and integrity of financial information. So పేర్లోనే ఉంది, ఇది ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. ఇది ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోని we will see regarding various ఇది ఓన్లీ audits and accounts ఇక్కడ. Okay, from this unit they asked about auditing, so directly from the unit number 12. Okay, this I already told you. The study of administration is must include its ecology. So ecology of administration ఏదైతే ఉందో that we will see here. ఇది కూడా ecology.
ecology and administration. When you did ecology and administration in rigs, you'll understand about that question. Next, a trend to adopt innovative practices in administrative ethics is gaining around for improving public trust in government. This is a simple question from the topic personal administration. Okay, a trend to adopt innovative practices in administrative ethics is gaining గ్రౌండ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్. పబ్లిక్ ట్రస్ట్ గవర్నమెంట్ మీద పెరగాలి అంటే ఎప్పుడు పాత పాలసీస్, పాత రూల్స్, రెగ్యులేషన్సే కాకుండా ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ లాంటివి మనం తీసుకురావాలి. అప్పుడే పబ్లిక్ మీద గవర్నమెంట్కి ట్రస్ట్ పెరుగుతుంది. ఐ మీన్ గవర్నమెంట్ మీద పబ్లిక్కి ట్రస్ట్ పెరుగుతుంది అనేది క్వశ్చన్. దిస్ క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆన్సర్డ్ ఇఫ్ యూ రీడ్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎథిక్స్. Okay, so here you will see the role of civil servants and everything. Next, future of e-governance, this I already told you. And e-governance as another topic we will read here, public policy. Okay, again you'll read here, public policy. Sorry, techniques, public policy techniques. Is going to e-governance. Okay, e-governance, information technology. Here also you will read about e-governance from different perspective. Okay, so ఇది ఇక్కడ కూడా applicable అవుతుంది. Next, undoubtedly social and hierarchical factors play a significant role in shaping administrative system, but side by side understanding of these influences is essential for designing responsive governance structure. Okay, this actually question from directly from public policy. Okay, designing of public policy adi. Okay, ఇక్కడ మీరు చూస్తారు ఇది కొన్ని మోడల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీ దగ్గర ఆ డిజైన్ అండ్ క్రిటిక్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ పబ్లిక్ పాలసీ డిజైన్ గురించి ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, ఇది లిమిటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ లిమిటేషన్స్ ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, పబ్లిక్ పాలసీని రైట్ గా ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలి, ఎలా డిజైన్ చేయాలి అనేది ఈ టాపిక్ లో మీరు నేర్చుకుంటారు. అది ఈ క్వశ్చన్ సంబంధించింది. దిస్ ఈజ్ సి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ పేరులోనే డైరెక్ట్ గా కనిపిస్తుంది, రిగ్స్ ప్రిజమాటిక్ మోడల్. దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ నో అబౌట్ రిగ్స్, ఇదిగోండి రిగ్స్ థియరీస్ లోనే మీరు రిగ్స్ ప్రిజమాటిక్ మోడల్ చూస్తారు. సో హీ గేవ్ దట్ ప్రిజమాటిక్ ఐడియా, ఓకే, రిగార్డింగ్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ ద డెవలపింగ్ నేషన్స్ అనే దాన్ని ఆయన అక్కడ చెప్పారు. సో అది మీరు ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ గురించి మీరు రాయొచ్చు. నెక్స్ట్, పెర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్, పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ఆర్ టూ డిస్టింక్ట్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో పేరులోనే ఉంది పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో హియర్ పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, ఇది కూడా ఇక్కడే ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్. సో దిస్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, పే, ప్రమోషన్ వీటికి సంబంధించింది. సో దిస్ ఈస్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, బ్యాలెన్సింగ్ స్టేట్ ఇంటర్వెన్షన్ అండ్ మార్కెట్ ఫ్రీడమ్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. యాజ్ ఈ సెడ్, ఓకే, ఇది అక్కడ గుడ్ గవర్నెన్స్, ఎన్పిఎం, ఎన్పిఏ వాటి నుంచి కూడా రాయొచ్చు. బట్ స్టేట్ గురించి, ఈ మార్కెట్ ఫోర్సెస్ గురించి వీ హ్యావ్, ఇది కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఈ డిబేట్ లో మనం నేర్చుకుంటాం యాక్చువల్లీ దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా. సో ఇఫ్ యూ నో అబౌట్ దిస్ యూ కెన్ రైట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఐ థింక్ ఇంకా ఉన్నాయా. ఓకే, బ్యూరోక్రసీ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఫేసెస్ ఛాలెంజెస్. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఏ టాపిక్ చూస్తాను అనేది నేను. ఓకే, బ్యూరోక్రసీ ఇన్ డెవలపింగ్ నేషన్స్. సో డెవలప్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, డెవలప్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇదిగోండి బ్యూరోక్రసీ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, బ్యూరోక్రసీ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్, modern economists think public debt is an essential means of increasing employment and element of economic policy, but it also shifts the burden to future generations. Okay, so public debt and everything related to financial management. Is only public debt.
ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ GS3. అక్కడ కూడా ఎకనామిక్స్, అక్కడ డెట్ డెట్ మేనేజ్మెంట్ అదంతా మీకు అక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చదువుకునేవి అక్కడ మీకు బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి. ఓకే, అక్కడ మీకు బేసిక్స్ ఉంటే ఇవి కూడా మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతాయి. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ వైజ్. నెక్స్ట్, unless there is a sound mechanism for policy evaluation, policy formulation processes remain redundant. Okay, so this is a general fundamental thing that everyone will say. Okay, Stephen Ambedkar also said that it is easy to frame a constitution than to implement. Okay, even Wilson also said it is easy to make principles than to implement. Okay, so at the same time, when you read public policy, you will also read why it is difficult to implement the public policy. Okay, ఇప్పుడు పాలసీలు చేయడం చాలా ఈజీ, అంటే ఈజీ ఇన్ ద సెన్స్ పాలసీ చేయడం కూడా కష్టమే. ఎలా ఎలా అంటే కంపారిటివ్లీ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్తో పోల్చుకుంటే పాలసీ చేయడం ఈజీ, అంతే తప్ప పాలసీ చేయడం ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే పాలసీ మేకింగ్ ఉంది, పాలసీ ఇవాల్యుయేషన్ ఉంది. ఈ సింపుల్గా ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు మీరు రేపు ఏం చేయాలి, రేపు ఏం చదువుకోవాలని మీరు ప్లాన్ వేసుకున్నారు. ఓకే, రేపు వచ్చే టైంకి అంటే రేపు వచ్చేసింది, ఈరోజు మండే అయిపోయింది, సండే. మీరు ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నారు, మీరు ప్లాన్ వేసింది 16 అవర్స్కి ప్లాన్ వేశారు, లంచ్ బ్రేక్ కూడా లేకుండా మీరు ఫస్ట్ మార్నింగ్ 7 నుంచి నైట్ 10-11 వరకు ప్లాన్ అయింది. అవ్వదు ఇప్పుడు సార్. ప్లాన్ వేయడం కష్టం ఉంటుంది సార్ 16 గంటలు. ప్లాన్ వేయడం కష్టమా, ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కష్టమా? వేయడం ఈజీ సార్, ఇంప్లిమెంట్ అదే చేయాలి. అదే 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 చెప్తున్నాను కదా, అది ప్లాన్ ఎప్పుడు వేయడం ఈజీ కంపారిటివ్లీ. ఓకే, సో ప్లాన్ వేయడం ఒక్కొక్కసారి ప్లాన్ చేయడం కూడా కష్టం అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకు కష్టం Yes, sir. అవుతుంది అంటే ప్లాన్ చేసేది ప్రాక్టికల్ గా చేస్తే అది కష్టం అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసింది ప్రాక్టికల్ అంటే మీ గురించి నేను ప్లాన్ వేయలేను, నా గురించి నేను ప్లాన్ వేసుకోగలుగుతాను, ఎందుకంటే నా గురించి నాకు తెలుసు, నేను ఎంత లెగుస్తానో తెలుసు, నాకు ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఇష్టమో తెలుసు, ఎంత టైం నేను పని చేస్తానో తెలుసు, నాకు ఎంత టైం నేను చదువుకోవడానికి ఇవ్వగలుగుతానో నాకు తెలుసు, నా పర్సనల్ యావిగేషన్స్ ఏముంటాయో నాకు తెలుసు. ఓకే, సో నా గురించి నేను నీట్గా ప్లాన్ వేసుకోగలుగుతాను. సో నేను వేసుకున్న ప్లాన్ నాకే అప్లికబుల్ అవుతుంది. మీ గురించి మీరు ప్లాన్ వేసుకోగలుగుతారు. మీరు వేసిన నేను వేసిన ఫైనల్గా మనం ఏం చేయాలంటే ప్రాక్టికల్గా వేయాలి. ప్రాక్టికల్గా అంటే మార్నింగ్లో వేసాము, అప్పుడే బ్రెయిన్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఒక 1 hour 2 hours 3 hour వరకు మనం పుష్ చేయగలుగుతాం. ఫ్రెష్ మైండ్తో ఎటువంటి యావిగేషన్స్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి. తర్వాత మళ్ళీ కొంత టైం అయిన తర్వాత హార్డ్ టాస్క్స్ అని మార్నింగ్ పెట్టుకుంటే బ్రెయిన్ అగైన్ యాక్టివ్ బ్రెయిన్లో ఉంటాం కాబట్టి తొందరగా చదవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి వస్తుంది అందరూ కూడా. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు చిన్నప్పుడు కెమిస్ట్రీ ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే 8th క్లాస్ 6th క్లాస్ టైంలో మార్నింగ్ లేచి నుండి కెమిస్ట్రీ చదవమని చెప్పారు. అది కరెక్ట్గానే ఫాలో అయింది, ఎందుకంటే ఫ్రెష్ మైండ్ ఉంటుంది కాబట్టి, కొంచెం ఎక్కువ డైజెస్ట్ చేసుకోగలుగుతుంది కాబట్టి. తర్వాత మిగిలిన చిన్న 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 సబ్జెక్ట్స్ అన్ని నేను తర్వాత చదివాను. ఇప్పుడు కూడా అంతే, ఏదైతే ఫస్ట్ కష్టంగా అనిపిస్తుందో అవన్నీ మార్నింగ్ చదువుతారు. ఎవరైనా బుద్ధున్నోడు ఎవడైనా అదే చేస్తారు. తర్వాత మాక్సిమం ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 2 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఈజీ అయిపోయి ఇంకేం కష్టం సబ్జెక్ట్స్ ఏం లేవు. ఓకే, అలా అని చెప్పి చదవడం మానేయట్లేదు, న్యూస్ పేపర్ చదువుతాం మార్నింగ్ మార్నింగ్, ఎందుకంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఒక్కసారి రివిజన్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు నా నా ప్లాన్ ఇప్పుడు మారిపోయింది, మార్నింగ్ లేచి ఉంటే న్యూస్ పేపర్ చదువుతాం, సో దట్ అన్ని టాపిక్స్ ఒకసారి ఏమైతే గుర్తున్నాయో అని నాకు కనిపిస్తాయి, సో దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు రిఫర్, వెదర్ ఐ హ్యావ్ టు రిఫర్ అనేది నాకు అక్కడ తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే అన్ని కవర్ చేసేసి ఉన్నాం కాబట్టి. ఓకే, సో తర్వాత వన్స్ ఒక టైం అయిన తర్వాత దెన్ విల్ పికప్ వన్ టాపిక్. ఓకే, సో డిపెండింగ్ ఆన్ నేను క్లాస్ చెప్తున్న దాని ప్రకారం లేకపోతే చెప్పాల్సిన దాని ప్రకారం ఐ పికప్ వన్ టాపిక్ అండ్ ఐ ట్రై టు రీడ్ అండ్ ఐ సీ వాట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్. సో 12-1 అయిన తర్వాత దెన్ ఐ టేక్ మై క్లాసెస్, ఐ డూ సమ్ వర్క్. ఓకే, సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఆ వీక్ స్కెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది అలా. అండ్ 6 తర్వాత again I'll review few classes. Okay, again this is part of my work and part of my preparation. Okay, సో ఎక్కడ పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు నాకు క్లాసెస్ పంపిస్తారు, సో దట్ దే వాంట్ ఫీడ్బ్యాక్
ఓకే, ఫ్రమ్ ద పీపుల్ సో దట్ దే కెన్ ఇంప్రూవ్ దేర్ క్లాసెస్. సో అది అదంతా ఉంటుంది సిక్స్త్ తర్వాత. ఓకే, అది ఇదంతా నేను నాకు సంబంధించి డిజైన్ చేసుకుంటాను. నాది ఎప్పుడు ఫాల్టర్ అవ్వదు, ఎందుకంటే నా ప్లాన్స్ నుంచి చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటాయి. సో క్లాస్ ఉందంటే క్లాస్ ఉంది, క్లాస్ లేదంటే క్లాస్ లేదు, దానికి నేనేం చేయలేను. ఎప్పుడో ఒకసారి ఏదో దాన్ని బట్టి అనవసరంగా క్యాన్సిల్ తప్ప ఈ సబ్జెక్ట్ కాదు ఏ సబ్జెక్ట్ క్లాస్ అది క్యాన్సిల్ అవ్వదు, ఎందుకంటే అంతా ఒక రిథమిక్ మ్యానర్లో ఎప్పుడు పోతుంది కాబట్టి. ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పుడు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి వీళ్ళకి వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో 6 years నుంచి ఏది పెట్టిన టైంకి అన్ని పద్ధతి ప్రకారం జరిగిపోతుంది, ఎందుకంటే వర్క్ ఫ్లో అలా డిజైన్ చేయబడేది. సో ప్లాన్ వేయడం అంత మెటిక్యులస్ ప్లానింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా అంత ఈజీగా ఉంది. ఓకే, ప్లాన్ చేయడమే నేను ఈరోజు నేను ఒక 6 hours ఇన్ ఇండెఫినెట్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నానంటే అవ్వదు అది. ఓకే, అటువంటి స్కోప్ ఉండదు, అలా ఎవడు చెప్పలేడు కూడా, అవసరం కూడా లేదు. లేదంటే ఇదే నేను ఇదిగో మార్నింగ్ 6 నుంచి నేను 12 వరకు నేను మొత్తం పాలిటీ అంతా కంప్లీట్ చేస్తాను అంటే చేయొచ్చు. కానీ నేను ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏదో ఒక సెగ్మెంట్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి, అది ఫండమెంటల్ రైట్స్లోనో లేకపోతే లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్లోనో ఎక్కడో ఒక దగ్గర కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి. సో ప్రాక్టికల్గా అంత అవసరం కూడా లేదు. సో ప్రాక్టికాలిటీని అర్థం చేసి ప్లాన్ వేయాలి. సో అదే ఇక్కడ మీరు చూస్తారు, సౌండ్ మెకానిజం ఫర్ పాలసీ వాల్యుయేషన్, పాలసీ ఫార్ములేషన్ process remains redundant unless there is a sound mechanism for policy evaluation. Policy formulation అనేది అవ్వదు. ఓకే, పాలసీ వాల్యుయేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు ఒకసారి పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత మీ పాలసీ ఇప్పుడు నేను ప్లాన్ వేసుకున్నాను, నేను ఇన్ని గంటలు చదివాను, మీరు ఇన్ని గంటలు చదివారు, చదివిన తర్వాత అసలు ఈ చదివిన దాంట్లోని మనకి ఎంత వచ్చింది, వాట్ ఆర్ వి టేకింగ్ ఫార్వర్డ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను తబా 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 3 chapters చెప్తే మీకు న్యూ పబ్లిక్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కూడా తెలియకపోతే దానివల్ల మీనింగ్ ఏముంది? దట్ డజన్ సర్వ్ ఎనీ పర్పస్. ఇప్పుడు నేను చదివింది ఓన్లీ 1 chapter, కానీ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి? ఇప్పుడు లేని చాప్టర్స్ కి సంబంధించి కూడా మీరు క్వశ్చన్స్ ఇందులోనే వచ్చింది అనుకుంటున్నారు. ఎందుకు అనుకుంటున్నారంటే మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ మీకు అంత బాగా అర్థమైంది కాబట్టి, మొత్తం ఎవల్యూషన్ అవన్నీ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మీకు అలా అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు తప్ప 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 చెప్పుకునేది మీకు ఏమీ అనిపించదు. సో ఇవాల్యుయేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో పాలసీ లెవెల్లో కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ కరెక్ట్గా అయితేనే మీకు ఎవాల్యుయేషన్ అనేది వస్తుంది, ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేది. అది లేకపోతే మీరు ఎంత కరెక్ట్గా పాలసీ ఫార్ములేట్ చేసినా దట్ డజంట్ మేక్స్ ఎనీ సెన్స్. అది మీకు ఇదిగోండి ఇక్కడ చూస్తారు, పబ్లిక్ పాలసీ అనేది ఏదైతే టాపిక్ ఉందో ఇక్కడ, ఈ పబ్లిక్ పాలసీలోని మీకు పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, పాలసీ మానిటరింగ్ ఉంది, ఇదిగోండి వాల్యుయేషన్ అండ్ రివ్యూ. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూస్తే పాలసీ మేకింగ్ కూడా ఉంది. సో వీటికి సంబంధించి మీరు ఈ 10th యూనిట్లో చదువుతారు. ఓకే, సో మీరు చూస్తే మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఏవైతే వచ్చాయో అన్ని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా వచ్చాయి సార్. ఎక్కడా కూడాను మీరు టాపిక్ చదివితే ఖచ్చితంగా, ఇప్పుడు మీరు సోషల్ ఆడిట్ ఉంది, సోషల్ ఆడిట్ గురించి చదివితే ఖచ్చితంగా సోషల్ ఆడిట్ మీద ఏదో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, అన్ని డూవబుల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇది పేపర్ 1. పేపర్ 1 ఎలా ఉందంటే ఇంకా మరి పేపర్ 2 ఇంకెంత ఈజీగా ఉందో, వచ్చేసిందో లేదో చూద్దాం ఒకసారి. పేపర్ 1 పేపర్ 2 వచ్చేస్తే పేపర్ 2 కూడా ఒకసారి చూద్దాం. టైంకి వచ్చేయాలి, 5:30కి అయిపోద్ది ఎగ్జామ్. సోది ఎక్కువ, అసలు ఏం తక్కువ. అవైలబుల్ సూనా? ఓకే ఓకే, పేపర్ 2 అవైలబుల్ సూనా? ఒక్కసారి రాగండి, వస్తే మాకు గ్రూప్ ఉంది, గ్రూప్ లో పెడతాడు. ఇక్కడ రాలేదు. సోషాలజీ వచ్చింది, ఫిలాసఫీ వచ్చింది, పిఎస్ఐఆర్ వచ్చింది,
పప్పు యాడ్ అవ్వడం ఇంకా పెట్టలేదు. ఓకే ఓకే ఓకే. 80% క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ అయ్యంట పేపర్ 2. కానీ పేపర్ 2 ఐఎమ్ నాట్ యాక్సెసిబుల్. జస్ట్ గివ్ మీ a second. I'll just message if any student uploads. Geography. Okay. Okay, let's take a break. Okay, well, I'll just give me 5 minutes. I'll just check whether I get the paper, or else we'll discuss in the next class. Okay, I'll resume at 6:05. You take a break. Let's be back after the break. I'll try to get the paper. Okay, I'll just call. Okay.
ఓకే, వచ్చింది. ఒకసారి రాండి. ఓకే. So ethics in public services has been a concern. Kautilya's Arthashastra. Okay, again. So we have when you read paper 2 idi. So paper 2 అసలు మనకి అవ్వలేదు. But still మీకు syllabus introduction అయింది. So this is Kautilya's Arthashastra. So ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది క్వశ్చన్. Okay, ethics in public services has been a main concern of Kautilya's Arthashastra. Next, Mughal administration by nature was centralized. Okay, again, దాన్ని పక్కనే ఉంటుంది టాపిక్ అది. ఇవన్నీ మొఘల్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, సో autonomy of PSUs is a myth. Just give me 1 minute. Autonomy of public sector networking is a myth. Okay, we have CPUs here. CP public CPSUs. Okay, the problems of autonomy. When we discuss problems of autonomy, we'll discuss. Okay, again, direct question. See, చాలా ఈజీగా వచ్చింది ఈ ఇయర్ పేపర్. ఇంకా ఇదే కంటిన్యూ అయితే ఇది కంటిన్యూ కాకూడదని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే పేపర్స్ రిలేటివ్లీ కొంత డిఫికల్ట్ గా ఉంటాయి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, అందు గురించే ఇక్కడ ఉన్న స్క్రాప్ అంతా వెళ్ళిపోయింది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి వేరే సబ్జెక్ట్స్ కి. ఓకే, అందు గురించి ఆంథ్రోపాలజీ, పొలిటికల్ సైన్స్, సోషియాలజీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఆ స్క్రాప్ అంతా. ఇప్పుడు కొంచెం ఇది ఈజీ అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఆ స్క్రాప్ అంతా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో అందు గురించి అని ఇలాగే రాకూడదని కోరుకుంటున్నాను. కొంచెం డిఫికల్ట్గా వస్తే మాకు బాగుంటుంది. ఓకే, అగైన్ గ్లోరీ అనేది ఉంటుంది. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అలైడ్ సబ్జెక్ట్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ కామన్ మ్యాన్ సబ్జెక్ట్. అది మీకు వినడానికి గుర్తులాగా ఉన్నా అది కరెక్టే. ఎందుకంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రామినెన్స్ అంతా యుఎస్ లో ఉంది. ఇది ఏమి హిస్టరీ, జాగ్రఫీ కాదు. ఎవరు పడితే వాళ్ళు చదవడానికి, వాళ్ళు పడితే వాళ్ళు అర్థం కాదు. చదవచ్చు, కానీ హౌ కెన్ యూ మేక్ సెన్స్? సో దాట్ ఈస్ ద కేస్. మీరు ఇంకొకటి మీరు అర్థం చేసుకుంటే, మీరు పారాడైమ్స్ మీకు చెప్పేస్తాను కాబట్టి, మీరు పారాడైమ్ 5 చూస్తే, ఐ మీన్ పారాడైమ్ 5 చూస్తే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాజ్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో మీకు అక్కడ ఏ కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించి? మాస్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారా, బ్యాచిలర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారా? మాస్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎంపీఏ. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ ఎవడైనా మాస్టర్స్ పెడతాడా? పెట్టాడు. సో వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టారంటే, కొంత పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదవాలి అంటే వాడికి ఒక బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఏదో ఒకటి ఉండాలి, అప్పుడు ఇది అర్థం అవుతుంది అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం స్టార్టింగ్ పెట్టినప్పుడు. ఓకే, అందు గురించి ఇది అలైడ్ సబ్జెక్ట్ అంటున్నాను. ఎవరు పడితే వాళ్ళు చదివే సబ్జెక్ట్ కాదు. సో ఇలా రాకూడదు, బట్ స్టిల్ ఓకే, ఏం చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఇట్ షుడ్ బి ద పీపుల్స్ పిఎంఓ అండ్ ఇట్ కాంట్ బి ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ పిఎంఓ. ఓకే, so this is where you will read here when you read about the central government. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది పిఎంఓ. ఓకే, ఇదేం మోదీకి సెటర్ ఇచ్చినట్టున్నది. ఇట్ షుడ్ బి పీపుల్స్ పిఎంఓ, ఇట్ కాంట్ బి ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ పిఎంఓ. ఓకే, సో వెన్ యూ రీడ్ అబౌట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్, యూ విల్ రీడ్ వాట్ ఆర్ ద ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్, వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో అవన్నీ మీరు చూస్తారు. అంటే ఏదో ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కోసం పనిచేసినట్టు కాకుండా ఇది పీపుల్ కోసం పనిచేసినట్టు ఉండాలి. సో వెన్ యూ రీడ్ పిఎంఓ, వీ విల్ సీ ద ఎవల్యూషన్ అండ్ హిస్టరీ ఆఫ్ పిఎంఓ. అంటే ఇందిరాగాంధీ టైంలో ఎలా ఉంది, రాజీవ్ గాంధీ టైంలో ఎలా ఉంది, పివి నరసింహరావు టైంలో ఎలా ఉంది, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి టైంలో ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు మోదీ టైంలో ఎలా ఉంది, మన్మోహన్ సింగ్ టైంలో ఎలా ఉంది, మోదీ టైంలో ఎలా ఉంది. సో ఇన్ని పక్కన పెట్టేస్తే లాస్ట్ తీసుకుంటే, మన్మోహన్ సింగ్, మోదీ రెండు మీరు తీసుకుంటే, మన్మోహన్ సింగ్ టైంలోని పిఎంఓకి రిలవెన్స్ చాలా తక్కువ. ఎందుకు తక్కువ అనేది అప్పుడు మనం చూద్దాం. మోదీ టైంలోని పిఎంఓ రిలవెన్స్ సూపర్ గా పెరిగిపోయింది.
ఎందుకు అనేది ఆ గవర్నమెంటల్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంది. ఓకే, అది మనం అప్పుడు చూద్దాం. సో అక్కడ నుంచి వచ్చింది క్వశ్చన్. ఓకే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ పిఎంఓ ఆర్ పీపుల్స్ పిఎంఓ అనేది. సో నెక్స్ట్, జిఎస్టి లెడ్ టు పారాడైమ్ షిఫ్ట్ ఇన్ ద సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్. యా, ఓకే, ఇందులో ఏముంది? సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ రిలేటింగ్ టు ద జిఎస్టి కౌన్సిల్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో దిస్ వీ కెన్ సే, యా, ఫ్రమ్ ద సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఓన్లీ. ఇక్కడ చూడండి, రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మీరు జిఎస్టి గురించి చదువుతారు. ఓకే, కరెంట్ అఫైర్స్ ఇదంతాను. నెక్స్ట్, ఎన్డిఏపి నేషనల్ డేటా అనాలిసిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ ఫెసిలిటేట్స్ రాబస్ట్ ఎకోసిస్టమ్, ప్రమోట్ డెమోక్రటైజేషన్ అండ్ ఇంక్లూజివిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. సి, ఓకే, ఈ ఒక్క టాపిక్ ఏదైతే ఉందో, ఈ 2A సంబంధించిన టాపిక్ ఏదైతే ఉందో, ఇది సిలబస్ లో మనకి ఎక్కడ ఉండదు. దీన్ని మనం మార్చుకొని చదువుతాం. ఓకే, అది మీకు ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి మీకు తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ సి, వీ హ్యావ్ ఎ టాపిక్ నోన్ యాజ్ అ ప్లాన్స్ అండ్ ప్రయారిటీస్. ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉంది. ఇప్పుడు ప్లానింగ్ కమిషన్ అంతా లేదు, సిలబస్ వాళ్ళు చేంజ్ చేయలేదు. కాకపోతే క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అడగడం మానేశారు. ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ పోయి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇండియాలోని? ఓకే, ఇక్కడ నీతి ఆయోగ్ గురించి అడుగుతారు అనమాట. ఓకే, ఇది మీకు సిలబస్ లో లేదు అనుకుంటే, ఇది యాక్చువల్లీ సిలబస్ లో ఉంది. మనకి సిలబస్ 2008 లోని మారింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మార్చలేదు. ఇప్పుడు వచ్చి నీతి ఆయోగ్ 2015 లో వచ్చింది. ప్లానింగ్ కమిషన్ పోయింది ఆ టైంలో. అప్పటి నుంచి 15 నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఏదైతే రీప్లేస్ చేసిందో ఆ బాడీ గురించి అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఇది మనం చదవం ఇదంతా. ఓకే, అంటే చదువుతాం, జస్ట్ ప్లానింగ్ కమిషన్ హిస్టరీ అంతా తెలుసుకుంటాం, కానీ ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం చదవడానికి ఏం లేదు అక్కడ. మనం అంతా నీతి ఆయోగ్ గురించి చదువుతాం. అప్పుడు నీతి ఆయోగ్ కరెంట్ రిలేటెడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది. ఓకే, అనాలిసిస్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, సో నేషనల్ డేటా అనాలిసిస్ ప్లాట్ఫామ్, లైక్ ఫర్ ద డేటా అనలిటిక్స్, ఏ స్టేట్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, ఏ సెక్టర్ లోని స్టేట్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక డాష్ బోర్డ్ కి సంబంధించింది ఇది. సో డెసిషన్ మేకింగ్, ఇది కరెంట్ రిలేటెడ్ థింగ్, బట్ డెఫినెట్లీ ఫ్రమ్ అవర్ సిలబస్, ప్లాన్స్ అండ్ ప్రయారిటీస్. ఓకే, వేర్ వి విల్ రీడ్ అబౌట్ నీతి ఆయోగ్. వీ డోంట్ రీడ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఇన్ డీటెయిల్ హియర్ నౌ. నెక్స్ట్ ఏంటిది, ఇంపాక్ట్ ఆన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ చేంజింగ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పొలిటికల్ అండ్ పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్. సో ఓకే, ఇది ఎగ్జామిన్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఏంటండి? అదే కొద్దిగా క్వశ్చన్ నెంబర్స్ కూడా కనిపించేలా పెట్టారు సార్ స్క్రీన్. ఇప్పుడు చూడు ఒకసారి, ఓకేనా? పంపిస్తాను గ్రూప్ లో ఒకసారి. ఒకసారి జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్. ఓకే, సో okay, so now next, if you see here, examine the impact on administration in view of examine the impact of administration in view of changing relationship between political and executive political and permanent executive. ఓకే, ఇక్కడ ఏది ఇది సివిల్ సర్వీసెస్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ మనం చూద్దాం. ఓకే, ఇది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఆన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒకటి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఏ స్పెషల్ టాపిక్ ఇన్ చాప్టర్ 2. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా మనం చదువుతాం దాని గురించి. పొలిటికల్ కల్చర్ నుంచి చూడండి, ఇది ఈ కల్చర్ చదివినప్పుడు వి విల్ రీడ్ అబౌట్ హౌ పాలిటిక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బ్యూరోక్రసీ. ఇక్కడ కూడా చూడండి, బ్యూరోక్రసీ అండ్ డెమోక్రసీ అని ఉంది. ఈ టాపిక్ సంబంధించింది క్వశ్చన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ ఎన్హాన్సెస్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ అనలైజ్. ఓకే, సో డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ ఈజ్ హియర్. ఇదిగోండి, ఇది డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్, డీసెంట్రలైజేషన్. ఓకే, రూరల్ డెవలప్మెంట్ లో ఉంది.
అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ అది డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ సంబంధించి. అగైన్ యూ విల్ రీడ్ అబౌట్ ప్లానింగ్ హియర్. ప్లాన్స్ అండ్ ప్రయారిటీస్ లో కూడాను విల్ రీడ్ అబౌట్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్. ఇదిగోండి. ఓకే, సో డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద సిలబస్. నెక్స్ట్, the role of finance commission in distribution of finances between the state and the local government. Again, ఇది ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఓకే, పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్, దిస్ ఈస్ వన్ ఐడియా ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ రీడ్ అబౌట్ రూరల్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఓకే, స్టేట్ లోకల్ అని ఉంటుంది ఒకటి. ఇదిగోండి, న్యూ లోకలిజం. ఓకే, గ్లోబల్ లోకల్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్తారు అవన్నీ. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దీస్ ఏరియాస్ యూ విల్ విట్నెస్. అండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ టాపిక్ దట్ ఈస్ ద ఫైనాన్షియల్. ఓకే, ఇక్కడ చెప్పేసాను కదా మేనేజ్మెంట్, ఇక్కడ కూడా చూస్తారు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. నెక్స్ట్, center state relations are undergoing a drastic change. Okay, same, we have center state relations, a different topic, a separate topic. Okay, here you can see యూనియన్ స్టేట్ రిలేషన్స్. ఓకే, ఇక్కడే ఉంది యూనియన్ స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్, ఇక్కడే ఉంది లెజిస్లేటివ్, ఇక్కడే ఉంది ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్, ఇక్కడే ఉంది. ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది ఆ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్, దేర్ హ్యాస్ బీన్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ గవర్నర్ అండ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఇదిగోండి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడే ఉంది, గవర్నర్ కూడా ఇక్కడే ఉంది. ఓకే, సో ఇది కరెంట్ అఫైర్స్. ఇది ద రోల్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్, చేంజింగ్ రోల్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్, ఇదంతా మనం ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ లో చూస్తున్నాం. ద డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ గవర్నర్స్ అండ్ వేరియస్ స్టేట్స్ ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో, సో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అడిగారు డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, పిఎస్యూస్. అగైన్ ఎంతగానో అడుగుతారో ఒక చిన్న టాపిక్ ఇది. పిఎస్యూస్ హ్యావ్ బీన్ ద బెడ్ రాక్ ఆఫ్ వెల్ఫేరిజం for many decades. Evaluate the pros and cons of disinvestment. Okay, this we will read when we read PSUs. This is equally important for your GS3. Okay, అది మీకు ముందు కూడా చెప్పుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ మనం చదువుతాం పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ గురించి. పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అన్న, పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ అన్న, సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అన్న, అన్నీ ఒకటే. ఓకే, నెక్స్ట్, కొలీజియం సిస్టమ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ హైయర్ జ్యుడిషియరీ. ఓకే, సో వెన్ యూ రీడ్ అబౌట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్, యూ విల్ రీడ్ అబౌట్ జ్యుడిషియరీ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఉన్నాయి. సో రీసెంట్ ట్రెండ్స్ లోనే కొలీజియం సిస్టమ్ అపాయింట్మెంట్ కి సంబంధించింది, జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ సంబంధించి అక్కడ మనం చదువుతాం. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ యూనిట్ నెంబర్ 4. నెక్స్ట్, ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రటిక్ అథారిటేరియనిజం ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోడల్స్ ఆఫ్ నాన్ డెమోక్రటిక్ రూల్స్. ఓకే, వి రీడ్ బ్యూరోక్రసీ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఇది సివిల్ సర్వీసెస్. 8th chapter. ఇదిగోండి, ఇక్కడ చదువుతారు సివిల్ సర్వీసెస్ న్యూట్రాలిటీ, సివిల్ సర్వీసెస్ యాక్టివిజం, ఇక్కడ చదువుతారు. అట్ ద సేమ్ టైం అబౌట్ బ్యూరోక్రసీ రిఫార్మ్స్, దానికి సంబంధించి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా చదువుతారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఇక్కడ కూడా మీరు బ్యూరోక్రసీ గురించి చదువుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్, కాన్స్టిట్యూషనల్ స్ట్రక్చర్ ప్రొవైడెడ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ accord them autonomy and work towards fair recruitments. Again, you will read about recruitment here in civil services. ఇదిగోండి ఇక్కడ. ఓకే, ఈ రిక్రూట్మెంట్ అనే చాప్టర్ లో చదువుతాం మనం అది. ఇది పర్సనల్ గా అడిగారు ఈ క్వశ్చన్, యూపీఎస్సీ మీద అడిగారు ఇది. కాన్స్టిట్యూషనల్ స్ట్రక్చర్ ప్రొవైడెడ్ టు ద పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ అకార్డ్ దెమ్ ద అటానమీ టు వర్క్ టువర్డ్స్ ఫెయిర్ రిక్రూట్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఏదైతే పూజ ఇష్యూ అడిగిందో దాని గురించి అడిగారు. పాపం రాసినోడు కూడా కరెక్ట్ గానే రాశాడు. ఆర్టికల్ 311, 312 రాశాడు. ఓకే, ఆర్టికల్ 311, 312 అనేవి యూపీఎస్సీకి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, ద న్యూట్రాలిటీ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్ బికమ్ ఎ మిత్. అగైన్ మొత్తం ఎత్తిసారు ఇక్కడ నుంచే. సివిల్ సర్వీసెస్ న్యూట్రాలిటీ ఈ టాపిక్ నుంచి వచ్చింది అది. అదే యూనిట్ పైన కింద.
ఓకే, సివిల్ సర్వీసెస్ న్యూట్రాలిటీ ఎందుకు ఉండాలి అనేది మనం చదువుతాం వెన్ వి రీడ్ అబౌట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ చాప్టర్ నెంబర్ 8 పేపర్ నెంబర్ 2. నెక్స్ట్ ద రోల్ ఆఫ్ ట్రాయ్. ఓకే, రోల్ ఆఫ్ ట్రాయ్ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి చదువుతాం ఇక్కడ. ఫోర్టీన్ చాప్టర్ ఏంటండి? 14th చాప్టర్ రెగ్యులేటరీ ఇదిగో కమిషన్స్. ఇక్కడ ఉంది రెగ్యులేటరీ కమిషన్స్. ఓకే ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ చదువుతాం మనం 14 చాప్టర్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్స్. అక్కడ ట్రాయ్ ఉంది. ట్రాయ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్. మళ్ళీ మనం యూనిట్ 1లో కూడా ఒకసారి రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీస్ గురించి చూస్తాం. కాకపోతే ఇది ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో చూస్తాం, ఇది ఇండియా లెవెల్లో చూస్తాం. ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఇండియాకి సంబంధించింది. ఓకే, పార్లమెంటరీ కంట్రోల్ ఓవర్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ డిక్లైనింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఇదిగోండి పార్లమెంటరీ కంట్రోల్, దిస్ ఇస్ ద టాపిక్. కనిపించిందా మీకు? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ 5D 5D క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్ వచ్చింది. సో పార్లమెంటరీ కంట్రోల్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్ పార్లమెంటరీ కంట్రోల్ ఓవర్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్. అదే ఉంది పార్లమెంటరీ కంట్రోల్ ఓవర్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్. మీరు ఏదైతే నోట్స్ రాసుకుంటారో అది రాసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది దీనికి. అంత డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏం కావు. నెక్స్ట్ ఎల్పిజి, ఇంకా దీని గురించి నేను చెప్పవసరం లేదు. ఓకే, పేపర్ 1కి సంబంధించిన ఎల్పిజి, కానీ పేపర్ 2లో కూడా ఉంటుంది ఎల్పిజి. ఓకే, సో పేపర్ 2లోని మీరు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడుంది? ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ మీరు చూస్తారు దీనికి సంబంధించి. అగైన్ వీ హ్యావ్ ప్రైవేటైజేషన్ టాపిక్స్ హియర్. ఇక్కడ చాప్టర్ అదే థర్డ్ చాప్టర్లోనే ఇదిగోండి ప్రైవేటైజేషన్ టాపిక్స్. ఇదిగోండి ఎల్పిజి ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఇంతకు మించి ఇంక అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుంది? ఒక ఒక యూనిట్ చదవడం వల్ల ఆ యూనిట్ కవర్ అవుతుంది, ఆ పేపర్ కవర్ అవుతుంది. అదే టాపిక్ సంబంధించిన నెక్స్ట్ పేపర్ పేపర్ 2 కవర్ అవుతుంది. అసలు ఏమీ సంబంధం లేని జిఎస్ కూడా కవర్ అవుతుంది. ఇంతకు మించి అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది? సో అందుగురించి నెక్స్ట్ టైం నుంచి ప్లీజ్ ఇలాంటి ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వకూడదని మనం అందరం కోరుకున్నాం. నెక్స్ట్, ద సక్సెస్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ అ కంట్రీ లైక్ ఇండియా డిపెండ్స్ ఆన్ పొలిటికల్ విల్. ఇది బీసీ కాలం లాంటి క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంచుద్ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్. ఓకే, ఈ సక్సెస్ అవ్వాలంటే యా రిఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పొలిటికల్ విల్ అంటే పొలిటీషియన్స్ అందరూ అనుకోవాలి, అప్పుడే సక్సెస్ అవుతుంది. 20 మార్క్స్ అడిగారు ఇది, కామెడీ కాకపోతే. ఓకే, ఏఆర్సి అనేది మనకు వచ్చింది 2005లోనే, కానీ అందులో కొన్నే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం, కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. వన్స్ యూ రీడ్ అబౌట్ ఏఆర్సి, ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేసాం ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదని మనం ఒక టేబుల్ వేసి చదువుతాం. ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేని టేబుల్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చెయ్యాలంటే పొలిటికల్ విల్ కావాలి అనేది మనం రాయాలి ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించింది. ఓకే, ఆ పాయింట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్, the journey of transformation of local governance has been long. Examine the challenges to realize the spirit of Gram Swaraj. Okay, this is from these kind of topics, rural development. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఏజెన్సీస్ ఇన్స్ డెవలప్మెంట్. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ మీకు డీసెంట్రలైజేషన్. ఓకే, దీనికి సంబంధించిన టాపిక్స్ అవి. యూ కెన్ ఆల్సో ఇంటర్లేట్ దిస్ నియో లోకలిజం. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్కడ లోకల్ గవర్నెన్స్ అన్నారు, రూరల్ అర్బన్ చెప్పలేదు, ఇది జనరల్ గా రెండు కలిపి రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది న్యూ లోకలిజం మీరు చదివినప్పుడు మరి ఈ టాపిక్స్ అని చదువుతారు, గ్రామ స్వరాజ్య వీటి గురించి. ఓకే, నెక్స్ట్, with what aims and objectives was the capacity building commissions established? Okay, capacity building. So here you see capacity building. ఏది సివిల్ సర్వీసెస్. ఓకే, when you see civil services, ఇది ఓన్లీ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అది రాయొచ్చు, ఏది మిషన్ కర్మ. మిషన్ కర్మయోగి. ఓకే, అది మీరు రాయొచ్చు, అది కూడా కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కమిషన్ లోకి వస్తుంది. అసలు యాక్చువల్లీ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కమిషన్ కి అదర్ నేమ్ మిషన్ కర్మయోగి. మీరు గూగుల్ చేస్తే కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కమిషన్ అని వస్తుంది. చేద్దాం సరదాగా.
ఇదిగోండి అది అక్కడ ఉంది చూడండి, నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. ఓకే, మిషన్ కర్మయోగి. ఇదిగో నేను 4 పాయింట్లు రాసిన కూడా ఎగ్జామినర్ విల్ బి సో మచ్ ఆఫ్ హ్యాపీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ద సపరేషన్ ఆఫ్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ప్రాసిక్యూషన్. ఒరే మారండ్రా, ఏంది క్వశ్చన్స్, సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ఇది బేసిక్ థింగ్ వెన్ వి విల్ సీ అబౌట్ పోలీస్ రిఫార్మ్స్. ఇది చదువుతాం మనం. ఓకే, ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి, పోలీస్ రిఫార్మ్స్ ఉంది కదా, ఇదిగోండి ఇవి పోలీస్ రిఫార్మ్స్, యూనిట్ 13 లో ఉంది. సో వెన్ యూ రీడ్ అబౌట్ పోలీస్ రిఫార్మ్స్ యూ విల్ రీడ్ దిస్ ఐడియా ఈజ్ అ ఫస్ట్ ఛాలెంజ్. పోలీసులు ఎందుకు కరెక్ట్ గా పనిచేయట్లేదు అంటే, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి, అండ్ సపరేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ప్రాసిక్యూషన్ అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినోడు ఒకడు ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ కేసు ని కోర్టుకి తీసుకెళ్ళడం, అట్ ద సేమ్ టైమ్ అదర్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఆస్పెక్ట్స్ చూసుకోవడం అనేవాడు ఇంకోటే ఉండాలి. ఈ రెండు సపరేట్ చేయమని చెప్పి చాలా కమిషన్స్ చెప్పాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ రీడ్ అబౌట్ మాలెగాన్ కమిటీ. ఓకే, సో అక్కడ ఆయన కూడా అదే చెప్తారు. ఓకే, డిఫరెంట్ గా చేయాలి, దీనివల్ల పోలీస్ బర్డెన్ పెరిగిపోతుందని. సో దాని గురించి డైరెక్ట్ గా అడిగారు వీళ్ళు. సో సపరేషన్ ఆఫ్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ప్రాసిక్యూషన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ బెనిఫిట్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్. ఓకే, ఇది మీరు రాయొచ్చు, బట్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ హెల్ప్ ఆఫ్ బిఎన్ఎస్ఎస్, భారతీయ న్యాయ నాగరిక సంహిత. ఓకే, next, lack of financial resources, independence in managing the local funding is hindering the economic and social development in urban areas. Yeah, urban challenges. When you read about urban local governance, you'll read about urban challenges. Okay, so ఇదిగోండి ప్రాబ్లమ్ ఏరియాస్, ఫైనాన్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ ఏరియాస్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి చదువుతారు, అక్కడ నుంచి వచ్చింది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, ఎన్ఐఏ ఈజ్ ఏ ప్లేయింగ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ కౌంటరింగ్ టెర్రరిజం. ఓకే, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టెర్రరిజం. ఇక్కడ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి చూడండి, సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ ఏజెన్సీస్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ నుంచి ఎన్ఐఏ వచ్చింది. ఎన్ఐఏలో ఐ అంటే ఏంటి? ఇన్వెస్టిగేషన్. Okay, this question directly from this chapter, unit number 13. Next, police public relations are poor in India. What are the measures required to strengthen them? Okay, you have this topic, police public relations. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చింది. ఓహో, ఈజీ పేపర్ ఇయర్. ఓకే, నెక్స్ట్, CAG and its functioning is away from the public eye. Okay, we have a financial management where you will read about CAG in detail. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది క్వశ్చన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ఓకే ఇంకేముంది? ఓకే, క్రిటికల్ ఎగ్జామిన్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోయిలేషన్ రెజిమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ కోయిలేషన్ కి సంబంధించి మనకు ఒక టాపిక్ ఉంది యాక్చువల్లీ. ఇదిగోండి కోయిలేషన్ రెజిమ్. ఇప్పుడు ఇది కరెంట్ అఫైర్ కూడాను, ఎందుకంటే నౌ వీ హ్యావ్ కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్. ఓకే, కరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఛాన్స్ దొరికింది. ఎప్పుడు అడుగుదాం అంటే అడగడానికి కూడా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. సో కోయిలేషన్ రెజిమ్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ హియర్. అంతేనా? అంతే. ఓకే, కానీ ఒక చిన్న చేంజ్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. పేపర్ 2 కొంచెం మార్చాడు. ఏ మార్చాడు? మనల్ని ఏ మార్చాడు? 15 క్వశ్చన్ 15 మార్కర్ తీస్తాడు చూడండి ఇక్కడ. అక్కడ ఉంది కదా 15 మార్కర్ పేపర్ 1 లోనే. ఈసారి చేంజ్ చేసినట్టున్నారు. ఇక్కడ 10 మార్కులు తెచ్చాడు మళ్ళీ ఇక్కడ. యూజువల్ గా అయితే 20 మార్క్స్ ఒకటి ఉంటుంది, 15 రెండు ఉంటాయి. మార్క్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏం మారలేదు, అంతా కలిపితే 50 వస్తుంది. కానీ ఈ క్వశ్చన్స్ చిన్న చేసేసాడు 10 మార్క్స్. పాపం అది చూసారో చూడలేదో రాసినప్పుడు. అదే ఫ్లోలో రాసుకొని వెళ్ళిపోతే సారీ రాయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు, ఎందుకంటే పేపర్స్ అన్ని ఇవ్వరు. సో యూపీఎస్సీ అలా కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. 10 మార్కర్ అంటే 2 పేజెస్ ఇస్తారు.
సో అది ఆడు చూసుకోవాలి ఫస్ట్ దాన్ని రాసినప్పుడు. ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్ కదా, ఇది ఎక్కువ పేజెస్ ఉంటుంది, 20 మార్కర్ కదా అని అనుకుంటే ఆడ బిస్కెట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో 20 మార్కర్స్ పెంచారు, మంచిదే. ఓకే, 15 మార్క్స్ తీసేశారు. సో దట్ విల్ బి వెరీ స్ట్రైట్ రిగార్డింగ్ వాట్ టు రైట్ అనేది. బట్ దిస్ ఈస్ ద చేంజ్ వీ నీడ్ టు సీ. అదే కదా, ఏంటిది 10 మార్కర్తో ఎండ్ అయింది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఓవరాల్ గా నాకు అడిగితే మాత్రం పర్సనల్లీ ఇట్స్ ఏ డూయబుల్ పేపర్. నేను ఖచ్చితంగా ఎవడైనా ఎంతూజియాస్ట్ హు ఆర్ రీడింగ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫర్ సమ్ టైమ్, okay, at mains level he can easily attempt this paper, comparatively much easier than the earlier papers. ఓకే, కావాలంటే మీరు కూడా ముందు క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేశారు కదా, ఒకసారి చూడండి ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకే చాప్టర్ మీద. ఓకే, మీకు ఇంకొక చాప్టర్ అయింది కదా, సో మీరు ఒక చాప్టర్ మీద మీకు ఇలా ఉంటే మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, సో అది, బట్ డెఫినెట్లీ ఐ క్యాన్ సే దీస్ ఆర్ ద గుడ్ డేస్ ఫర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీవన్ టు మేక్ ఇట్ పాపులర్. ఇది ఎలానే ఉంటేనే బెటర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్. సో రేపు క్లాసు నాకు తెలీదు. ఓకే, మ్యాక్సిమం నేను పెట్టను, ఒకవేళ పెడితే మళ్ళీ థర్స్డే నుంచి పెడతాను. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ లీవ్. ఓకే, లాస్ట్ 10 days నుంచి మీకు నాన్ స్టాప్ క్లాసెస్ అవుతున్నాయి. సో మీరు కొంచెం బ్రేక్ తీసుకోండి, ఒకసారి క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూడండి ఈ టైంలోనే, ఎందుకంటే పేపర్ అనాలిసిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అనేది మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, లేకపోతే జీపీఎస్ లేని జర్నీలా ఉంటుంది మీకు. ఓకే, సో మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది రావాలి. ఓకే, అది యూజువల్గా అన్ని సబ్జెక్ట్స్తోని అన్ని ఫ్యాకల్టీస్తో కూడా జరగదు. ఓకే, మీ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మేము చేయగలము అనే కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉండడం ఇంపార్టెంట్. సో మీరు పిఎస్ఐఆర్ పేపర్ చూస్తే మీరు పిఎస్ఐ చదవవసరం లేదు. మీరు ఐఆర్ క్లాస్ విని ఇప్పుడు పిఎస్ఐఆర్ పేపర్ చూడండి, మాక్సిమం అన్ని క్లాస్లో చెప్పినవి వచ్చాయి. సో దట్ ఈస్ టాపిక్ ఫర్ అనదర్ క్లాస్. బట్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, మీకు ఏమనిపించింది ఓవరాల్గా పేపర్స్? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చూసాం మనం? హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ సీన్? దగ్గర దగ్గర 40 క్వశ్చన్స్ చూసాం. ఓకే, Yes, sir. 40 ఉన్నవే మనకి ఎన్ని ఉన్నవే 23 క్వశ్చన్స్, 23 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఓవరాల్గా ఇఫ్ యూ సీ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు చూస్తే అన్ని సిలబస్ నుంచి వచ్చాయి కదా, ప్రతిదానికి మనకి సిలబస్ రిఫరెన్స్, అది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఓకే, క్వశ్చన్స్ అనేవి ఒకటి రెండు కరెంట్ అఫైర్స్కి ఎప్పుడుగా వస్తాయి, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ డైనమిజం అలాంటిది. సో ఇక్కడ కాకపోతే మీరు జిఎస్లోనైనా కరెంట్ అఫైర్స్ చదవాలి. ఓకే, అక్కడ కూడా గెట్ ఆన్ అవ్వాలి కదా, తర్వాత కదా ఇది. సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి వచ్చాయి క్వశ్చన్స్ అన్ని, సారీ, మనకి డైరెక్ట్ సిలబస్ నుంచి మనకి దొరుకుతున్నాయి అన్ని క్వశ్చన్స్ అని. సో దాని గురించి మీరు ఇప్పుడు కోయిలేషన్ రిజమ్స్ గురించి నేను చెప్తాను, మీరు చదివినప్పుడు మీకు ఎంతో కొంత ఐడియా ఉంటుంది. ఏమి ఐడియా లేకుండా ఎలా ఉంటుంది, అప్పుడు మీరు ఏదైనా రాయొచ్చు. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్ ఆల్సో వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. మీరు చూడండి, ప్రతిదీ వాట్ అని అడుగుతున్నారు, యూనో జస్ట్ ఇచ్చి కామెంట్ అని అడుగుతున్నారు. సింపుల్ గానే అడిగారు, ఎక్కడ కూడాను పెద్ద పెద్ద పారాగ్రాఫ్స్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, కావాలంటే మీరు 2013-14 పేపర్ చూడండి, ఈ 3 క్వశ్చన్స్ కలిపి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అది బ్లడ్ పడే డేస్ అవన్నీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అప్పుడు అప్పుడు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండేదంటే ఇప్పుడు ఆంథ్రపాలజీ లెవెల్లో ఉంటుంది. అప్పుడు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రతి సెకండ్ పర్సన్, ప్రతి థర్డ్ పర్సన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దాన్ని వెళ్ళగొట్టడానికి వాళ్ళు పేపర్ టఫ్ చేశారు. సో దానివల్ల ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే లెవెల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు టఫ్ పేపర్స్ రావట్లేదు, అలాగని చెప్పి బాగా ఈజీ పేపర్స్ కూడా రావట్లేదు. ఇయర్ బాగా కంపారిటివ్లీ అంటే ఈజీ టు మోడరేట్ పేపర్ వచ్చింది ఇయర్. సో ఇది ఇలా అయితే మళ్ళీ నాకు అది భయం వేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కేసు. ఇది ఇలానే ఉంటే బెటర్. పైగా యూజువల్గా అంత తొందరగా ఏమి ఎవడు చేంజ్ చేసుకోడు, ఆప్షనల్. బట్ స్టిల్ ఐ ఫీల్ దిస్ ఈస్ అ గుడ్ డేస్ ఫర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇట్. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి మీకు? సార్ వీళ్ళు ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, అంటే మినిమం చెప్పి ఏంటంటే 10 ఇన్ని minutes తీసుకుంటాం. అర్థం ఇన్ని క్వశ్చన్స్ కావట్లేదు. ఉన్నాయి కదా, క్వశ్చన్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి కదా సార్, 10 minutes ఓకే, తీసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది అంటారా? వాళ్ళకి అసలు ప్రిపేర్ అంటే అయిన రాయడానికా? ఎట్లా? అవును సార్, టైం మేనేజ్ ఎలా చేశారు ఏంటి? ఇప్పుడు అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు రాయాల్సిన లేదు కదా, మీరు మర్చిపోతున్నారు. అన్ని క్వశ్చన్స్ నేను చదివాను, మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ రాయరు. మీరు ఇందులోని 6 క్వశ్చన్స్ వదిలేస్తారు. నేను మీకు చెప్పినప్పుడు మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పాను ఎస్ సార్. కదా. మీరు ఇప్పుడు ఇందులోని ఎన్ని రాస్తారు, మీరు ఇందులో 5 రాస్తారు, అయిపోయింది.
నెక్స్ట్ దాంట్లోనే ఇక్కడ ఒక్క క్వశ్చనే రాస్తారు, 2 రాస్తారు, 3 రాస్తారు, అంతే. ఇక్కడ ఒకటే రాస్తారు సెక్షన్ బిలోనే. అంటే 5th క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ 3 క్వశ్చన్స్ లో ఒకటే రాస్తారు. ఈ వీడు కూడా రాయలేదు చూడండి, టిక్లు పెట్టలేదు చూడండి. 8th క్వశ్చన్ టిక్ పెట్టాడా, చదివి వదిలేసాడు, రాదు పాపం వీడికి. ఏ క్వశ్చన్ టిక్ పెట్టాడు, 7th పెట్టాడు. 6th కూడా అడ్డంగా కొట్టేశాడు, అది కూడా రాదు. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ రాశాడు వీడు, 8th రాయలేదు, 6th రాయలేదు, 7th ఒకటే రాశాడు. ఓకే, ఇక్కడ 5th రాయాలి, అందులో చాయిస్ లేదు కాబట్టి. ఓకే, పేపర్ ఇందులోని వీడు ఫస్ట్ బ్లాక్ చదివినట్టున్నాడు బాగా. సో 4th రాశాడు, 3rd రాశాడు, ఆ ముందు 3 రాశాడు, అంతే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఇది కూడా వీడు రాయనట్టున్నాడు. ఓకే, సెకండ్ కూడా ఇక్కడ రాయలేదు. సో మరి వీడు ఏం రాశాడు, 1 రాశాడు, సెకండ్ రాయలేదు, 3 రాశాడు, ఓకే, 4 రాశాడు, ఇక్కడ 2 రాశాడు, ఓకే, అక్కడ ఒకటి రాశాడు, వెరీ గుడ్, అయిపోయింది. ఇది ఇక్కడ 5th రాశాడు, 5th లో చాయిస్ లేదు, అని రాయాలి. ఇక్కడ ఒకటి రాశాడు, 7 రాశాడు, అంతే. ఇక్కడ ఎన్ని రాయలేదు చూడండి, 8th క్వశ్చన్ రాయలేదు, 3 క్వశ్చన్స్ పోయాయి. 6th క్వశ్చన్ రాలేదు, 3 క్వశ్చన్స్ పోయాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం రాయలేదు, సెకండ్ క్వశ్చన్ రాయలేదు, 3 క్వశ్చన్స్ పోయాయి. సో మీరు ఎన్ని రాయాలి, నేను చెప్పాను ఇన్ని, మీరు రాయాల్సింది చాలా తక్కువ. నేను చాయిస్ లేకుండా చెప్పాను, ఓకే, కానీ మీరు రాసినప్పుడు మీకు ఏది వచ్చో అది చూసుకుని రాయాలి, అప్పుడు సరిపోద్ది టైం. ఓకే, అర్థమైందా మీకు? అర్థమైంది సార్. ఓకే, రైట్, అయితే టేక్ కేర్. ఓకే, విల్ సీ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడంటే మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఓకే, బాయ్ బాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే.